Day, we went to the same college and we've stayed in touch sporadically. And then she just reached out, and this has been in the plan for very long. And she every time she says, I'll say, edo irukku, something will happen. But then today I thought, I'll just come and see you. So I'm so grateful to be here. Because right before I just stepped onto the stage, a friend of mine, her aunt, who was just completely fine a week ago, she was in the ICU, not a week ago. She's about a month ago, absolutely fine person, but she was in the ICU for about a month. So my friend just texted saying she got back, and we were just taking a moment to be grateful for life as it is. So then I just realized that this moment, right now I'm here, it's no accident. I don't believe in accidents. If you've seen Kung Fu Panda, you may believe as well. There are no accidents. Any of you here Kung Fu Panda fans at all? அந்த படம் நீங்கள் பார்த்ததில்லைன்னா தயவுசெய்து போய் பாருங்கள். It's never a children's movie. No animated film is ever for children. It's all for us. Okay, so if you've never seen that film, please go see it. அதில் இருந்த ஒரு wisdom தான் இது. There are no accidents. So I'm so grateful to be here at this moment. So when Madhu was asking, what are you going to talk about? Usually I have this very interesting ஏதாவது ஒரு topic, because of my creative pursuit of being in the radio for over 15 years. Every day we'll have to come up with something new, something interesting, something that makes you turn. And then later, when I became a life coach, it's just become my same story. எப்படி உங்களை கேட்க வைக்கிறது? That's the usual thing. So then I said, I told Madhu, why don't I talk about my own mistakes or my own things I wish I had learned sooner? So that's what I'm going to talk about today. I don't know if you've put that in the mail. 3 things I wish they taught me in school. Okay? So before that, I'm going to ask you for your interaction. Is that an okay? Is that an okay? Because now that we are here, might as well just make our time worth it. Okay? So when I was in radio, I was connecting with lakhs and lakhs of people. And then I had a few reasons in my life. And at that point, I went through a terrible low. And this exactly coincided with 2020, which was also the COVID. So right after that, I went into a process of discovering my own self all over again. It was a very lonely process, and it was a very, how do I say, very dark phase of my life. I went through that for over a while, and then at that point, I lost a very dear friend of mine. So in the mother, a lot of realizations just came in and hit me in life. So I was forced to take a back step and then realize, what is this life? என்ன இப்படி வாழறோம், எங்க ஓடுறோம், என்ன பண்றோம் அப்படின்னு. So that's the reason I became a life coach. Many people say, அது என்ன life coach? நானே கேட்டிருக்கேன். அது என்ன life coach? என் வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு யாராவது எனக்கு சொல்லி தரணுமா அப்படின்னு. But then when I was in a very dark phase of my life, I realized the people who helped me, they were in a better space of head. And when I say dark phase of life, I was health-wise okay, I was financially okay. But there was something going on in my head which I was not able to explain. அப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறதா, லாயர் கிட்ட போகிறதா, யார்கிட்ட போகிறது, சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகிறதா, இல்லை அவ்வளோ I don't think I was there yet. But then I realized I needed to work on myself, and that's the reason I started my journey of self-discovery. So whenever I get a chance, I talk about it to people. ஏன்னா யாரோடையாவது அது ரெசனேட் ஆச்சு அப்படின்னா, if you ever feel very alone, don't have to be, you're not alone. And you can always reach out to so many different people in this world. Yeah, so in fact ஒரு 20 years கழிச்சு இந்தியாவோட பெரியஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னவா இருக்கும்? If somebody asks me, yes, it is going to be diabetes, yes, it may be cancer, because we see all those hospitals already overflowing, right? On one side, lifestyle diseases like we call it. But mental health is going to be a huge thing that nobody speaks about. And the minute I say mental health, we're only talking of psychiatric issues or depression. இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம நிறைய படிக்கிறோம், நிறைய பைப்போலார் இதெல்லாம் வந்து நிறைய படத்தில் பார்க்குறோம். We understand, but what if it's a milder issue? What if it's just our inability to look at happiness? What if as a society we never learned certain things? So that is where my entire topic comes from. Okay, so can we be engaging as well today? Is that okay? Okay, I want to hear a bigger okay. Thank you so much. Okay, so 3 things I wish I had learned in school. The first biggest lesson that I learned when I went to office and right after I finished college, எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு மெதப்பு இருக்கும்ல, ஓகேப்பா முடிச்சிட்டோம், லைஃப்பில் படிச்செல்லாம் முடிச்சிட்டோம், நம்ம வந்து நேராக அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம். அங்கே போனால் தான் புரியுது ஒன்றுமே நமக்கு சொல்லித்தரல அப்படின்னு. என்னெல்லாம் தேவை இருக்கோ அது எதுவுமே சொல்லித்தரல. ஏன் நான் படித்தது, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினது, நான் வந்து டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினது எதுவுமே என் ரியல் லைஃப்பில் தேவைப்படல. How many of you resonate with me here? All of us, right?
அண்ட் தென் நான் வந்து நினச்சிப்பேன், எனக்கு ஒரு சின்ன ஆட்டிடியூட் இஷ்யூ இருந்தது. இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா பேசினா புத்திசாலி. ஸ்கூலில் அப்படி தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் ஐ கம் இன் டு மீடியா. யாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியாது. எல்லாரும் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிப்பாங்க, சூப்பர் பாப்புலராக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது. அங்கே உடஞ்சது என்னோட பிலீஃப். ஓகே, அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஐ லேர்ன்ட் இஸ் தட் ஹவு டு ஐ மேனேஜ் கான்ஃப்ளிக்ட். எனக்கும் ஒருத்தருக்கும் பிரச்சனை. அது வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனையே வந்ததில்லை. ஒன்று யார் சொன்னால் நான் கேட்டுருவேன், இல்லை நான் சொன்னால் யாராவது கேட்டுருவாங்க. And then after that, you slowly step into a thing called a dating scenario or a husband and wife scenario. You're with a spouse, you're with your mother-in-law, you're with the boss, you're with everybody in this world. And then nobody taught me how to fight right. I realized this very late in my life. Certain things along the way, நம்ம புடிச்சு போன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வீட்டில் வந்து அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்தாங்க, இவங்களை பார்த்து கற்றுக்கிட்டோம், all that. But then nobody taught me it's okay to have differences. Let's agree to disagree. அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஐ நெவர் லேர்ன்ட். ஹவு டு மேக் அ ஹெல்தி ஆர்குமெண்ட், ஹவு டு ப்ரெசென்ட் யோர் கேஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ பேட் பாஸ், ரைட், யூ கோயிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம் அண்ட் தென் யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் அ கேஸ் அண்ட் தென் ஹி சேஸ், எனக்கு எதுவுமே கேட்க வேண்டாம், நீ சகிக்கவே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லணும்? ஒன்று அழுக வரும், இல்லை கோவம் வரும். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெசனேட் வித் மீ ஹியர்? நாட் ஆங்க்ரி, நாட் அப்செட். You either want to cry or you want to get angry. That's how I was. Then I realized, even with my husband, then I realized how to fight right. So today I want to share this technique with you, which since I became very mindful and I learned a lot of these things, psychotherapy, adu idu nariya NLP idella படிச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் we learn so that it can help people. So this is one tool I'm going to share with you today. How do you give a feedback? How many of you here are team leaders? You handle people? Almost all of you. யா சரி, ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம பீப்புள் ஹேண்டில் பண்ணி தானே ஆகணும். நானே இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் அ வெரி ஸ்மால் கம்பெனி, பட் எங்கள் வீட்டு வேலைக்கார அக்கா ஐ ஹாவ் டு ஹேண்டில். எஸ் ஆர் நோ? ஷீ இஸ் மை எம்ப்ளாயி, ரைட்? அவங்களை தனியாக டேக்கிள் பண்ணணும். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹியர் அட் ஹேண்ட்லிங் பீப்புள் இன் எனி கெப்பாசிட்டி? அண்ட் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ that there is a great way to give feedback? It's called the sandwich method. Do any of you know that? What is the sandwich method? Can you please explain? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ வேறு வழியே இல்லை. ஸோ நாங்கள் தான் ஆக்சுவலி இதை உங்ககிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். இந்த எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஹெச்ஆரை பார்த்தா எல்லோரும் ஓடுவாங்களே, நான் யூஸ்வலி அந்த டீமில் தான் இருந்திருக்கேன். இப்போ அப்படி இருக்க முடியாது, சின்ஸ் யூ ஆர் த பர்சன். ஓகே, பட் இந்த ஒரு சிம்பிள் விஷயம், இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் விஷயமா இருந்தால் கூட ஐ ப்ராக்டிஸ் திஸ் வித் மை ஓன் சன் அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் வித் மீ. ஒரு ஃபீட்பேக் மொக்கர கட்ட மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன், திஸ் இஸ் மை ரியாக்ஷன். பட் ஐ டெல் ஹிம், ஐ திங்க் நீ இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்ட, இதை மட்டும் கொஞ்சம் பெட்டராக நீ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், பரவாயில்ல தேறிடுவேன். For example, I'm saying, okay, this is a very small example that's coming to my mind. And so therefore it need not be very structured. ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ஒரு டீம் கிட்ட பேசும்போது தான் இந்த சாண்ட்விச் மெத்தடை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. அவர் சொன்னதையே நான் வந்து திருப்பி பேரஃப்ரேஸ் பண்ண போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் தட். ஃபர்ஸ்ட் பிரிங் அவுட் த பாசிட்டிவ்ஸ் இன் எனிபடி, எனிதிங். கண்ணுக்கே தெரியல சுலபா அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்ணாடியை தொடச்சிட்டு பாருங்க, தெரியும். ஏன்னா திஸ் இஸ் மை சிச்சுவேஷன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு தாட் எனக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும், மொகர கட்ட மாதிரி இருக்குது. தட்ஸ் மை தாட். தென் ஐ ஒன்ஸ் சே இட், ரைட்? I would say, you know what, this is actually looking good. Even though it's my son, even though it's my spouse, it could be anybody. Everybody has an ego that we have to sometimes satisfy. Sometimes, all the time. If you want the feedback to reach the person in the right way, Sulabha, learn to give feedback proactively. Illana, how many times has this happened? நம்ம என்ன சொன்னோங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சே இருக்காது, அது எப்படி சொன்னோங்கிறது தான் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கும். How many times has that happened to any of you here? Okay, எப்படி, how dare you call me that? விஷயம் அதை பற்றியே கிடையாது. No, but you called me that. It became an ego issue very fast, right? So then one thing that I've learned the very hard way, which I really thought and hoped that school-லியோ காலேஜ்லியோ கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கற்றுக் கொடுத்துருந்தா அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த இந்த பெரிய லெவலில் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைஃப்பில் இவ்வளோ இருக்காதோ அப்படின்னு எனக்கு வந்து தோணும். So that's something that, that was the first point that I wanted to say. Conflict management, even with our own husbands or boyfriends or girlfriends or whoever that is, or mother-in-law, father-in-law, whoever that is, a little bit of diplomacy I think goes a long way. Okay, so are we good to go for the second lesson I wish I learned? It took me a very long time, because
Each of us sometimes சிலதெல்லாம் செம பளிச்சுன்னு புரிஞ்சிடும், சிலதெல்லாம் takes lifelong, no? It's good to fail. Failure makes you a winner. Now this was a huge problem for me because I think I was a winner in my school. You know the typical first 20%er syndrome? I know a lot of them are back in my school like that. So when I go to meet them, where are they அப்படின்னு பார்த்தா, they are in not very enviable positions, at least in my life. I'm not generalizing this, but இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தா, the reason being somewhere you get used to winning. நம்ம சொல்கிறோம்ல கிளாஸில் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு, இது ஃபஸ்ட்டு, அது ஃபஸ்ட்டு, then you think everywhere in life you're going to win. And somewhere I was taught, the system teaches us that it's great to win, right? நம்ம வின் பண்ணாதான் வந்து மேடைக்கு வர முடியும், வின் பண்ணால் வந்து ஒரு gift கிடைக்கும், வின் பண்ணால் வந்து அம்மா அப்பா பாராட்டுவாங்க. This is how it goes on, right? And somewhere when you fail, nobody wants you. And you're not even ready to acknowledge that I failed. So I'll tell you where the problem comes. When I'm not ready to fail, what I did for a long time was, I was not ready to take risks because I thought இதெல்லாம் நான் பண்ணால் ஃபெயில் ஆகிடும், இதெல்லாம் நான் பண்ணால் எனக்கு ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு பிடிக்காது, ஐ ஒன்லி வாண்ட் டு வின், ரைட்? ஸோ நான் என்ன நல்லா பண்ணுவேனோ அதையே பண்ணிட்டு இருந்தேன் rather than trying new things. So if you ever talk to an entrepreneur, how many entrepreneurs in the house do we have today? When you started anything, how did it go? How did it go? That's how, right? So அங்கே வந்து ஃபெயிலியர், ஐயோ ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து மூடிட்டா முடிஞ்சு போச்சா? But why are we as a society so against failure? Why are we never saying, I still remember my father, he used to say, எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு, பிகாஸ் he was an NLP practitioner as well, ரொம்ப நிறைய பேசுவார். அப்படி இருந்தே எனக்கு அது புரியல. அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, ஒரு வாட்டி மார்க் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கிட்டேன், I was so upset and he told me, this is not a failure, don't look at it like that, it's a feedback. He said this so many years ago and I still didn't understand. Maramanda. I had to go through life to understand that. He said, it's not a failure, it's just a feedback. நீ ஏதோ பண்ண ஒர்க் ஆகல, வேற மாதிரி பண்ண ஒர்க் ஆகும். இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபெயிலியரை வந்து எவ்வளோ ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம்ல. ஒரு ஃபெயிலியர் ஆனால் தூக்கு மாட்டிக்க ட்ரை பண்ணுறது, ஒரு பொண்ணு ஓகே சொல்லலை அப்படின்னா வந்து கட் பண்ணிக்கிறது. How many scenes do we see? This is like an everyday affair in any hospital we go to. Why? Because they are not used to failure, and weekly on the failure is not a used thing. But if we look at successful people, if we look at entrepreneurs who have made it really big, we look